Okay, today is about poetry class, and our topic for today is figure of speech. So, what is figure of speech? Figure of speech is something that it is a device used in poetry so that to understand a thing better. Although the thing doesn't mean the exact meaning it is trying to say, but the reader easily understands what the figure of speech is. Okay, so what is figure of speech? It is different from its actual meaning. Okay, something or someone interesting, something, the definition of figure of speech is it is something that expresses something in a interesting way, in a vivid way. It is a device in stylistics. Poetry, it is often we discourse analysis, stylistics, these are the topics of stylistics and poetry as well. These are the device mainly used poetry, figure of speech mainly used in poetry and in literature, novels, in drama there are use of it also, like personification, like alliteration, assonance, consonants, but basically those are used in poetry mainly. And do you know from what is the origin, what is the beginning of figure of speech, which time it started, people used to started to use it? No idea, right? So it is said that before the time of Bible, during the time of Bible, so when people wrote Bible book, it was also there. Like during the time of Bible, what we see, there are sentence like God is like light, Ishor alor moto. Ishor alor moto. So this is an example of simile, right? Example of so it is clear that since the time of Bible, it was there in literature. I mean, the use of figure of speech was there. So it then comes to the might have the question. So every language have this figure of speech? Of course, every language has its own figure of speech, like English, French, Italian, Spanish. Every language has its type of figure of speech, like simile, metaphor, in their own language. For example, if I say in Bangla, if we say Pakhi, Paka, Pepe, Khai. So, so there is Pa, Po, Po, Po. Pakhi, Paka, Pepe, Khai. There is a similar way. In English, we have see. What is the sentence? She sells seashells in the seashore. So, both are the same. So, in every language, there is the use of figure of speech. So, this is an example of alliteration. So, one of the important device of figure of speech is alliteration. Then, what is alliteration? Is this the repetition of vowel language? Yeah, vowels or consonant.
Is S vowel or consonant? Is it vowel? Is it in the group A, E, I, O, U? এর মধ্যে পড়ছে? So consonant. So so in that case, what is the repetition? It is the repetition of consonant sounds. So initial consonant sounds, like there are a similar one consonant sound দিয়ে একটা আছে, যেমন consonants. ঠিক আছে, কনসোনেন্সটা হলো কনসোনেন্ট সাউন্ডেরই, কিন্তু এটার সাথে অ্যালিটারেশন হলো ইনিশিয়াল, মানে এটা হয়তো বাক্যের কনসোনেন্সটা বাক্যের একদিকে থাকলো, কিন্তু অ্যালিটারেশনটা হলো ইনিশিয়াল, বাক্যের মাঝেও থাকতে পারে, মাঝের দিকে মোটামুটি থাকবে আর কি, বা একটা এস 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 একটা আসছে। সো একটা ডিফারেন্স আছে, একটু ডিফারেন্স আছে। সো আমরা কিন্তু শুরু করে দিলাম অ্যালিটারেশন, এটা একটা ফিগার অফ স্পিচ। সো alliteration is a figure of speech in which two usually consecutive words begin with the same consonant sound but not always the same letter. So একই লেটার দিয়ে না, but consonant sound দিয়ে শুরু হয়। For example, she sells seashells in the seashore. So another example, there are several of examples, tons of examples of alliteration. For example, oops, Donald Trump? No, Donald Duck. There is a character named Donald Duck in the Cartoon Network, right? We have the character Donald Duck in Cartoon Network, right? So, Happy Harry, H, Ho, D, Donald Duck. Again, cold coffee, our favorite coffee. সো এটা অ্যালিটারেশনের ইয়েটা হলো যে কনসিকুয়েন্ট কনসোনেন্ট সাউন্ডগুলো বাক্যের প্রথমেও হতে পারে, শেষেও হতে পারে, মাঝেও হতে পারে। আচ্ছা, there are some different type of or difficult type of alliterations example, like she sells. Another one, let me. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. কি করেছে? পিটার পাইপার নামে একজন, সে কি করলো? পিক করলো, নিল a peck of, to peck of pickled আচারি গোলমরিচ, আচার টাইপের সামথিং। সো বাক্যটার মধ্যে এই যে জিনিসগুলো, হ্যাপি হ্যারি, ডোনাল্ড ডাক, কোল্ড কফি, দোজ আর রিটোরিক্যাল। Another name of figure of speech is rhetorical device. Sometimes it is called rhetoric. So what is the meaning of rhetoric? Rhetoric মানে অলংকার। একটা বাক্যের, একটা উপন্যাস, একটা লিটারি ওয়ার্ক, একটা কবিতা হোক, উপন্যাস হোক, নাটক হোক, তার অলংকারিক যে একটা ডিভাইস, যন্ত্র, ফাংশনাল ইয়া, সেটা হলো ফিগার অফ স্পিচ। So why are we learning this in poetry class? Because those are all important in your Old and Middle English poetry class, also in the course of poetry from Chaucer to Milton. Okay, so those are the examples of alliteration. Okay, we talked about alliteration. Now comes to alliteration, assonance, consonants. So now comes assonance. So assonance is
also like alliteration, but the sounds are not consonant, but the sounds are vowels. You know what are the vowel sound? A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Okay, those are vowels, but we are talking about vowel sounds, not exactly vowels, right? So, repetition of the same vowel sounds in a phrase or sentence. একটা বাক্যের একটা অংশ বা একটা বাক্যর মধ্যে যে repetition of the same vowel sounds, this is called assonance. Okay, look, we received 3 emails each week. We, E, received, E-I-E, 3, double E, emails, E, each, E-A, but the pronunciation is each, week. So all are E, 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 E. So vowel sound. Not only vowel, but vowel sound. So somewhere it's EA. So it is related to phonetics and phonology somewhat, uh, but it is figure of speech is another thing, and different individual identity. Sure. So look here the example again, assonance example. The rain in Spain stays mainly on the plain. Rain, A-I, ain. Spain, A-I. Stays, A-Y, but A sounds like A-I. Mainly, ain. On the plain. So, this is vowel sound. So, this is the example of assonance. Repetition of vowel sounds. Not only vowels, A, E, I, O, U, but A, E, I, O, U related sounds. So this is not only A, I, A, double E, we, E. So this is vowel sounds related, and this is the example of assonance. So we talked about alliteration, we talked about assonance. Here comes consonants. Let's see what's the difference between alliteration and consonants.
consonants. So repetition of consonant sounds in a sentence or phrase. Alliteration was repetition of initial sounds, consonant sounds in initially or in the beginning or at the end of sentence. So here, the rain Peter pattered in the puddle. P, P, P. So this is an example of consonants. So look at, there were more rhetorical, অনেক মানে ঝংকার নুপুরের ইয়ার মতো অলংকার ধ্বনির মতো আরো বেশি ইয়া ছিল অ্যালিটারেশনে, কনসোনেন্সে কিন্তু অতটা না। দ্য কুক কুকড দ্য কিউটেস্ট কাপকেক। সো see, she sells seashells in the seashore. There were some একটা ছন্দ, একটা অলংকারের মতো ছিল, বাট কনসোনেন্সে দেখেন, দ্য রেইন পিটার প্যাটার্ড ইন দ্য পুডল। পিটার প্যাটার, ওখানে কিন্তু পি পি মানে আই আই পি পি প্যা পু। See, this is the difference between alliteration and consonants. The cook cooked the cutest cupcake. Cook আর cooked এর সাথে মিল আছে। Cutest cupcake, কিউ কিউ, আবার cupcake CU. So এখানে মিল নেই, মিলটা বেশি থাকবে alliteration. So this is the example of consonants. So what I will do, I will talk about more two figure of speeches, then I will give you some examples and tell you to identify which figure of speech is this. Okay, fun, this is like a game. Okay. So next comes simile. Okay, simile means this is a figure of speech where two different things are compared. Like in John Donne's poems, we see that the poet compares human love with a compass. So compassের সাথে ভালোবাসার তুলনা করছে. Isn't it something weird? I mean, unconventional, প্রচলিত ধারার বাইরে কিছু না। প্রেম ভালোবাসা কি হবে? পাখি, ফুল, পাতা এরকমই হবে। সেখানে কম্পাসের সাথে যদি তুলনা করে, সো সেই ইয়াগুলো, সো সেখানে এই ইয়াগুলো তুলনাগুলো করতে যে নিশ্চয়ই সিমিলি মেটাফোরের ইউজ করেছে। সো সিমিলি হলো এই জিনিসটাই, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ইয়ে করেছে। ফর এক্সাম্পল দিই। এক্সাম্পল আমি what I think that before discussing about any topic, first the example is more efficient to understand anything, right? I mean, we talk about the definition, but first I think it should be the example. Then it will be more clear to understand the topic, right? The definition. So before the definition, let us talk about the example. Okay. During the first, before during the class started, in the starting, we talked about God is like light. Ishor alor moto. Bible and line. So we heard that since the Bible time, figure of speech, the use of figure of speech is there. So God is like light. So
God and light is compared with the word like light. As cool as a cucumber, শশার মতো ঠান্ডা. As like, আচ্ছা, he fought like cats and dogs. Cats and dogs মানে কি, কুকুর বিড়ালের মতো ফাইট করছিল? আচ্ছা, it was raining cats and dogs. It মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল. আর it was drizzling. It was drizzling মানে হলো গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি, বা আমরা আরো সঠিক বাংলায় ইলশে গুড়ি বৃষ্টি, ইলশে গুড়ি একটা ইয়া আছে. Fought like cats and dogs. It's like a horse. ঘোড়ার মতো খায়, অনেক খায়. এলিফ্যান্ট হলে ভালো হতো. My love is like a red rose. So, দুটো ভিন্ন জিনিস. গড সৃষ্টিকর্তার সাথে লাইট তুলনা, কুল কিসের সাথে ঠান্ডা, কিসের মতো, কুকুম্বার, শশার মতো ঠান্ডা. Fought like cats and dogs, যুদ্ধ করছে কুকুর বিড়াল, দুটো ডিফারেন্ট জিনিস. It's like horse, কোথায় ঘোড়া আর কোথায় খাওয়া দাওয়া. লাভ, ভালোবাসা কি, লাল গোলাপের মতো. সো যেই বাক্যগুলো বা বাক্যাংশগুলো লাইক, অ্যাজ, এই দুটো ইয়া দিয়ে কম্পেয়ার করা হয়, দুটো ভিন্ন জিনিসের মধ্যে, টু ডিফারেন্ট থিংস আর কম্পেয়ার্ড, দিস ইজ কল্ড সিমিলে. ক্লিয়ার? সো হোয়াট অ্যাবাউট মেটাফোর? দেয়ার আর similarity between simile and metaphor, but before that, before defining what metaphor is, let's have some example. Metaphor, two examples of metaphor is this. God is light. So if we don't use like or as, we just say God is light. If we say my love is a red rose, do not use like, then it is metaphor. বাসাটা কি চিড়িয়াখানা বানিয়ে রেখেছো? সো ডাজ উই মিন দ্যাট আমাদের বাসা চিড়িয়াখানা, জু? সো আমরা কিন্তু চিড়িয়াখানার পশু পাখির সাথে তুলনা করি না. উই ডাজন্ট কম্পেয়ার ইট উইথ any animal, but we compare that the way the Messi is zoo is that the same way the house is looking messy. So two different things are compared differently, but two different things, but it's meaning something else, but it is a better understanding, right? So বাসাটা চিড়িয়াখানা বানিয়ে রেখেছো, তাহলে বাসার সাথে চিড়িয়াখানার তুলনা, দিস ইজ কল্ড মেটাফর. আচ্ছা, আমরা যদি এখন বলি বাসাটা চিড়িয়াখানার মতো হয়ে আছে, মতো মানে ইংলিশে লাইক, দ্য হাউস ইজ লুকিং লাইক আ জু, সো দ্যাট উইল বি সিমিলি. হ্যাঁ, মতো, বাংলায় যেটা মতো, ইংলিশে সেটা লাইক, অ্যাজ. সো আমরা যদি বাসাটাকে চিড়িয়াখানার মতো বানিয়ে রেখেছো, তাহলে সেটা হলো সিমিলি, আর বাসাটাকে চিড়িয়াখানা বানিয়ে রেখেছো, এটা হলো মেটাফর. সো আমরা ডেফিনেশনের আগে যদি এই এক্সাম্পলগুলো দিয়ে ইয়া করি, তাহলে এটা বুঝতে সুবিধা, রাইট? সো we use metaphor all the time, and suppose we are saying that this house is a zoo. It doesn't mean that it is the place where animal lives, পশু পাখি থাকে তা না. She just means that everyone in the house is as noisy as a bunch of animals. পশু পাখির মতোই noisy বা messy, এই ইয়াটা বোঝাতে এটা ইয়া করছে. So zoo is a metaphor of house. So zoo is a metaphor of house. So when we use the comparison house and zoo and explains why it is like this, then we understand it better, right?
So this is a like a rhetoric, like a অলংকারিক একটা ডিভাইস, ফিগার অফ স্পিচ জিনিসটা। So আমরা more আরো কালারফুলি, আরো ইন্টারেস্টিংলি we use these devices, say metaphor, so that people understand it better. For example, there are many tons of examples of simile, metaphor, alliteration, assonance, consonants, etc. For example, okay, so dirty pig. So আমি যদি কাউকে বলি you are a dirty pig, তার মানে কি আমি তোমাকে আপনাকে পিগের সাথে, are we comparing him with pig? So we are comparing him as dirty as a pig. So he's dirty, he's messy like a pig. Having two left feet, that means, I mean, if we say that you have two left feet, that means you are bad at dancing, or she is a bad dancer. To get cold feet, পা ফ্রিজ হয়ে গেলে এটার মিনিং কি? সে নার্ভাস। সো আমরা we are meaning something different, but it is for a better understanding, right? কম্পারিজন একটা হচ্ছে একটা বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য। টু বি অ্যান আর্লি বার্ড, সকালবেলার পাখি, কবিতায় বলা হয় না আমি হব সকালবেলার পাখি, টু বি অ্যান আর্লি বার্ড, এটার মানে হলো ওই যে সবার আগে কুসুম বাগে আমি জাগি, দ্যাট মিনস যে কেউ সকাল সকালে যে কোনো কাজে যায়। Pearls of wisdom, জ্ঞানের মুক্তা, wise words, জ্ঞানী কথা। Can we talk? So we talked about alliteration, assonance, consonants, simile, and metaphor, 5 figure of speech. Now I will give some example and you have to identify which one is this, okay? Then
Jackrabbits jump and jiggle jauntily. What is the example? I mean, jackrabbits jump and jiggle jauntily. It is actually the example of alliteration. Alliteration. So initial sound, jackrabbits jump and jiggle jauntily. Jaw, 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 jaw. Okay, if I say Peter Piper picked a pack of pickled peppers, this is like consonants. Hear the mellow wedding bells. So E, 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 there is A, like E is like A. So this is an example of assonance. He is like a ghost. Easy. He is like a ghost. Simile. He acts as a wizard. Simile. He is a big fish. বিগ ফিশের সাথে বড় মাছের সাথে তুলনা করছে এবং সেখানে ইজ লাইক বা অ্যাজ নাই সো মেটাফর সো দিস ইজ লাইক দ্য বেসিক 5 থিংস উই নিড টু নো ডিউরিং আওয়ার লাইফ টাইম বলতে গেলে সিমিলি মেটাফর alliteration assonance consonants so next class we will talk about onomatopoeia oxymoron hyperbole rhetorical question epigram climax, irony, and paradox. Okay, so that's all for today. I hope you understand it.